Ich möchte dich jetzt einladen zu einem besonderen Erlebnis, nämlich zu einem Wassertaxi in der schönen Stadt Venedig. Das ist ja eine Lagunenstadt, die also dort mitten im Meer liegt und vor allen Dingen das besondere Erlebnis, dorthin zu kommen. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber es gibt dieses eine besondere Erlebnis, dass man sagt, du kannst dir entweder ein VIP-Taxi buchen, dann ist es eben besonders hochwertig, oder du buchst dir auch ganz einfach für 120 bis 150 Euro ein normales Standard-Wassertaxi. Und auch selbst das ist wirklich von äußerster Güte mit viel Spaß und Freude versehen, sodass ich dir jetzt hier in diesem Video einfach mal zeigen möchte, wie schön es ist mit einem Wassertaxi, was ja gut organisiert ist, wenn du am Flughafen in Venedig ankommst, dann direkt durch diese Brücke, die vor Regen und vor Kälte geschützt ist, mit Laufbändern ist, sodass du also dort gut ankommen kannst. Dann unten bei den Ständen, wo die Bootsanleger sind, dort die Taxi ansprechen kannst und dann sagen kannst, ich möchte ganz gern nach Venedig. Dann holst du dir das Ticket oder du kaufst es eben dann direkt bei dem Taxibootanbieter und dann geht ein Erlebnis los, das wirklich außergewöhnlich ist. Und ich habe das für euch mal zusammengeschnitten, nämlich erstens den Weg direkt nach Venedig hinein, ab dieser Stelle, und dann ein Rückweg vom Hotel, direkt also Koffer rein und dann mit dem Taxi auf dem Weg dann zum Airport und dann weiter eben zum Abflug. Und ich habe wirklich Freude empfunden und ich hoffe, es geht euch genauso. Dazu jetzt viel Freude. I just wanna go further. You don't let me hold me, bade you. Oh, bade you, yeah. Give me the way you stole me. Let me lick 'cause I'm falling. Need it, I need it. I'm so tired of this, I'm tired of the fights, I'm tired of the pressure. I don't wanna go wherever you go, 'cause love is so wasted. And you got me fist, and I don't want to feel like an heartbreak, but I'm so tired of this, I'm tired of